So we are going to have two more presentations. One is Japanese, and the other one, that one, is the Spanish one. Yeah. And two presenters are Alex Gregg and Maki Mosley. And your title is Transgender Identities. The university students' perception of transgender identities in Japan and America. はじめまして、私はアレックス・クレイグと申します。マーキー・モズリーと申します。私たちのキャプストーンのタイトルは、日本とアメリカのトランスジェンダーについての大学生の見解です。これが概要です。なぜ私たちがこの研究をすることにしたかというと、私がトランスジェンダーだからです。日米ではどのような誤った情報やステレオタイプを持っているかについて知りたいと思いました。トランスジェンダーの問題は現代社会において重要ですが見過ごされています。女性になりたくても家族の宗教的観念のためにできない友人がいることに疑問を感じたからです。これが私たちの研究質問です。1、トランスジェンダーについて大学生はどのような見解を持っているか。2、大学生の見解にはどのようなことが影響しているのかの以上です。これが研究背景の概要です。ではまずトランスジェンダーの定義ですが、トランスジェンダーは多くの異なるアイデンティティの包括的な用語。トランスジェンダーとして識別する人は出生時に分類された性別と一致しない性同一性、性別を呼び、または性別の表現を有するという意味です。では、日本はどうでしょうか。日本では現代西洋医学に従って表現され、実施されているジェンダーバイナリーという用語以外のアイデンティティと定義されています。例として、男性やブルーボーイなどの日本固有の用語があります。それではここでトランスジェンダーの歴史についてお話しします。まず、アメリカでの歴史ですが、これはネイティブアメリカンの人に女性と男性以外の3つ目の性が認識されていましたが、1990年まで知られていませんでした。警察の襲撃や残虐行為に対して立ち向かうために1969年には LGBT の権利のための暴動が起こりました。1987年にはトランスジェンダーの人を性同一性障害と正式に分け、何らかの病気を持っているかについてというイメージを示唆しました。2009年にオバマ大統領によってマシュー・シェパル、ジェームズ・バード・ジュニア憎悪犯罪防止法の連邦憎悪犯罪ということに関する定義が改正され、ジェンダーアイデンティティに対する暴力が連邦憎悪犯罪の定義に加わりました。2013年にアメリカ精神医学協会は DSM-5 のリリースで性同一性障害という用語を性的抑うつという攻撃的ではない表現に変更しました。2016年にはオレゴン州の裁判所はジェイミー・シュップが性別が合法的に変更し、米国で法的に初めてのノンバイナリー者になることを許可しました。次に日本のトランスジェンダーの歴史について説明いたします。セクシュアリティに関する出版物は第二次世界大戦前には一般的に存在していました。1948年の優生保護法は病気や精神病などの合法的な理由を伴わない個人が子供を設ける能力を排除することを禁じました。
60年代初期にはゲイバーのホステス、ゲイボーイやブルーボーイ、ショーバーのトランスジェンダーパフォーマンスが見られるようになりました。80年代初めには、ニューハーフとミスター・レイリーという2つの新しい用語が登場し、これらは様々な月下手術を受けたエンターテイナーの呼称です。1996年に日本精神神経学会は性別適合手術を正式に承認し、30年の禁止令が終結しました。また2003年には上川綾が最初のトランスジェンダーとして公選職を終え、2007年に再選されました。これは日本とアメリカのトランスジェンダーの統計です。日本とアメリカを比べると、アメリカのトランスジェンダーの人数の方が多いことがわかりますが、日本の人口密度を考慮すると、日本のトランスジェンダーの人の率がアメリカより高いです。ではここで宗教はどのようにトランスジェンダーを取り扱っているのかを見てみましょう。旧約聖書の経典の中の創世記1章では、ジェンダーバイナリーを実施する聖句があり、レビ記21章と新明記23章では、睾丸の潰れたものは宗教の集まりには加わってはならない。新明記22章では、女は男の着物を、男は女の着物を着てはならないとしています。イエスが説く新約聖書の経典の中のマタイ6章とルカ12章では、自分の体や身につけるものについて心配はいらない。マタイ19章では、不能に生まれた男、または強制された男はいつでも存在しており、嫉妬の働き8では、宦官を宗教的な集会参加者として受け入れるべきだとしています。ユダヤ教では、旧約聖書に従い、最終的にトランスジェンダーを認めません。しかし、キリスト教では、不能に生まれた男性や強制された男性を認め、トランスジェンダーを一人の人間として受け入れます。そして、この人たちを初めてのトランスジェンダーの人と考え、伝道者とバプティズムの候補者として受け入れることができ、ユダヤ教とは対照的なことが一番重要な相違点と言えます。次は、日本の宗教、神道と仏教でトランスジェンダーはどのように見られているのでしょうか。神道ではトランスジェンダーに対してこれといった意見は提示されていません。また、性別を変えることができる神もいます。例えば、お稲荷様は女性でもあるし、男性でもあり、仏教ではトランスジェンダーに関しては触れていません。現代ではその人のカルマであるという見方をしています。これは性別を超えた神で、稲荷様や観音様は男女一体心です。それでここでトランスジェンダーに関しての教育についてお話しします。アメリカの州の中で24の州が性教育を義務付けており、性的指向に関する議論を取りなければいけない州は13のみです。しかし、性教育授業における性同一性議論を義務付ける州はありません。2016年に米教育小司法省は1972年の教育改正のタイトル9で連邦政府の財政援助の受給者によって運営される教育プログラム及び活動における性差別を禁止しています。このリストは教育改正法の対象となっているものと保護されていないもののリストです。では、日本の学校ではどのようなサポートがあるのでしょうか。今年、日本のいじめ防止政策には
性的及び性的マイノリティの学校への保護法が含まれました。学校での一番の問題は、日本の集団主義的な社会の中で、学校の規律と教師からのいじめを分けることが難しいと言えます。教育面から言うと、トランスジェンダーに関する問題について、教育する方針をとっている都道府県もあります。例えば、福岡県では2013年に LGBT 問題を教えるワークショップを開催しました。では、ここでトランスジェンダーとメディアについてお話しします。GLAD という非営利団体は毎年私たちのテレビのいい場所というレポートを発表し、ブロードキャスト、ケーブル、およびストリーミングサービスにおける LGBTQ を含むキャラクターの数を文章化しています。テレビ放送に出てくるトランス女性は最高3人で、トランス男性は0でした。ケーブル番組に出てくるトランス女性は最高2人で、トランス男性は4人です。ストリーミングサイトではトランス女性は7人で、トランス男性は1人です。実際のトランスジェンダーの人を描いたトランスキャラクターがいくつかあります。これがその例です。GLAD は7つの主要な映画スタジオからリリースされた映画の LGBT キャラクターの数、性質、多様性をまとめた年次 Studio Responsibility Index を発表しました。ビロブルソテストは LGBT キャラクターの描写を3つの基準で判断します。そしてテレビではトランスジェンダーを積極的かつ包括的な観点から捉えており、ストリーミングサイトはそのキャラクターの描写の先駆けとなりました。映画では2015年に唯一トランスジェンダーを扱った映画は聴衆が笑うためのものとしてトランス女性が紹介され、トランスジェンダーはジョークとして描写をする傾向があります。最後に日本のメディアについてお話しします。トランスジェンダーは歴史的に娯楽産業と関連し、その考え方は今でも続いています。そしてテレビでは女性的な男性とトランス女性をお姉というキャラクターで描写し、非常に人気があります。上川綾は人がメディアで見るものとトランスジェンダーの人から直接聞くのとは大きなギャップがあると言っています。昔はメディアに影響されトランスジェンダーであるためホステスの仕事しかできないと思い込んでいましたが、今は政治家として活躍しています。このようにトランスジェンダーへの正しい認識が大事になります。では、次に私たちが行ったアンケート調査の研究結果についてお話しします。この調査には63人の大学生に参加してもらいました。内訳は日本人30人、アメリカ人は31人です。オンラインアンケートを通してデータを集めました。それでは研究質問1についての結果を発表いたします。まずは性別学的に関するステートメントに対してアメリカ人の学生は性器が性別と直接相関することに強く同意しないという傾向にありましたが、日本人の大学生は性器と性別が同じだと答えました。トイレに関するステートメントに対して多くのアメリカ人の学生はノンジェンダートイレが必要だと感じ、日本人の学生はほぼ中立だったということが分かりました。日米の学生ともにノンジェンダートイレを誰が使用するかというステートメントには特に意見はありませんでしたが、必要性は感じているという結果が出ました。大学のクラブ活動に関する
ナリオに対して、トランスジェンダーの人が移行した性別のクラブ活動や学校活動に参加するべきだとほとんどの人が同意しました。個人的に関するシナリオに対して、多くのアメリカ人の学生はトランスジェンダーを絶対的に受け入れ、日本人の学生は一般的に受け入れていることが分かりました。しかし、日本人の学生は移行したい友達と家族の考えは受け入れにくいとしています。代名詞に関するシナリオに対してアメリカ人の学生は親しい友達が移行したい性別の代名詞で友達を呼ぶことに全く抵抗がなく、日本人の学生はノンジェンダーの代名詞で友達を呼ぶことに抵抗がないという結果が出ました。ここで研究結果1のまとめについてお話しします。アメリカ人の学生は正規のバイナリー以外の性別の多様性を受け入れています。日本人の学生は正義と性別がジェンダーに直接関連していると考えています。アメリカ人の学生はトランスジェンダーのアイデンティティに受け入れ、オープンであると言えます。日本人の学生はノンジェンダーのアイデンティティと公共の施設の使用について受け入れていると言えます。日米の学生ともに性別移行したことを知っている人を受け入れているように見えますが、日本人の学生は移行したい友達と家族の考えは受け入れにくいとしています。それでは研究質問についての結果を発表いたします。まずは、あなたは宗教的な環境で育てられましたかという質問に対して、アメリカ人の学生は宗教的な環境で育ったが、教義には従わなかったと答え、すべての日本人の学生は宗教的な環境で育てられなかったと答えました。あなたには信仰している宗教がありますかという質問に対して、アメリカ人の学生は信仰している宗教があるのにもかかわらず、あんまり熱心ではなく、約7割の日本人の学生は信仰している宗教がないと答えました。あなたが信仰している宗教にはトランスジェンダーに関して肯定的または否定的な教義がありますかという質問に対して、日米の学生の信仰している宗教にはトランスジェンダーに関する教義があるかどうかわからないと答え、多くのアメリカ人の学生が否定的な教義があると認識していました。トランスジェンダーに関する授業に参加したことがありますかという質問に対して、多くのアメリカ人の学生は授業以外で知り、日本人の学生はトランスジェンダーに関する授業を取ったことがないという結果が出ました。その授業にいつ参加しましたかという質問に対して、大部分の学生は大学でトランスジェンダーに関する授業を取ったということが分かりました。そのトランスジェンダーについての授業の内容は、あなたにとって非常に役立つものでしたかという質問に対して、日米の学生はその授業が多少役に立ったと答えた人が多数いました。あなたは今まで自分自身でトランスジェンダーについて調べたり学んだりしたことがありますかという質問に対して、日米の学生ともに自分で学んだことがあるが、あんまりよくわからないと答えました。あなたはどうやってトランスジェンダーについて知りましたかという質問に対して、アメリカ人の学生は主にソーシャルメディアや友人を通じて学び、日本人の学生は主に本や雑誌や映画やドキュメンタリーを通して学んだという結果が出ました。トランスジェンダーが最もよく話題になるメディアを3つ選んでくださいというステートメントに対して、アメリカ人の学生はほとんどがソーシャルメディア、テレビ、ニュースを通じて、日本人の学生はテレビ、ソーシャルメディア、ドキュメンタリーを通して
トランスジェンダーの問題に関して知ったということが分かりました。最後に選択したメディアはトランスジェンダーについてどのように位置づけていますかという質問に対して、アメリカ人の学生はメディアの取り上げ法は肯定的であると感じ、日本人の学生はほぼ中立的な立場をとっていることが明らかになりました。ここで研究結果2のまとめについてお話しします。アメリカ人の生活の中で宗教はより強い影響力があり、否定的な教義がある宗教も多いことが事実です。日本人は宗教的な影響力がほとんどなく、トランスジェンダーに関する教義があるかどうかについては知りません。トランスジェンダーについて日本人は LGBT に関する授業をクラスで学び、LGBT を包括的に考え、アメリカ人の学生は主にソーシャルメディアを通して大学以外で学ぶ傾向にあります。日本ではトランスジェンダーのアイデンティティは主にテレビで中立的な立場で取り上げられていると感じていますが、アメリカ人の学生はメディアがトランスジェンダーの人々を肯定的に表現していると感じています。これが研究の結論です。アメリカ人の学生は全体的にジェンダーの多様性を受け入れ、LGBT コミュニティのための組織化した権利の長い歴史があり、個人主義的な文化や自由な表現を重要し、アイデンティティの多様性を受け入れる本当の平等を望んでいます。日本人の学生はジェンダーな多様性を受け入れていますが、自分たちに影響がある場合は中立を好み、違和感のある状況を避ける習慣があります。また、日本では未だにトランスジェンダーは精神障害によるものと思われ、個人主義よりも集団主義的を必要とする文化があり、人と違う意見を持つことが難しいと言えるかもしれません。それでは研究の限界点についてお話しします。アメリカの学生の回答者の大部分はカリフォルニアの出身で、多くの日本人の回答者はアメリカに留学した経験があります。このことが結果に影響した可能性もあります。また、特定の用語の翻訳は非常に難しい場合があり、日本語と英語の翻訳が一致していないかもしれません。最後に将来の研究課題についてお話したいと思います。将来、この研究を続ける機会があれば、日米のより広い地域からの学生に参加してもらい、中立の選択肢を外し、性同一性に関するより多様な質問をしたいと考えています。また、トランスジェンダーに関して意見を述べている宗教と教義についてさらに学びたいと考えています。これが私たちの参考文献です。最後に、ご指導くださった先生方と支えてくださった翻訳のアシスタントたちや友達に感謝をいたします。本当にありがとうございました。Q&A section. Javon? So I know like in American like elementary schools, usually around like 4th or 5th grade, they'll have like the talk and they'll be like, boys feel this way, girls feel this way. But a lot of in your survey, it looked like most students say that they learned about transgenderism in college. How early do you think sexual diversity and transgenderism education should be introduced in schools? Well, I know that for a lot of young kids, like some people even know maybe perhaps as young as 3 years old that they feel different in their body. So I think perhaps it should be integrated as early as elementary school. But with the Japanese students who answered that they had taken a class that included this in their curriculum, I'm not sure if they were answering to that they had taken a sex education class or if the class actually included transgenderism issues, because
I don't know of any elementary class that has that. I would say middle school. That's kind of where people start to find out their like true emotions and feelings and who they are. Sooner might be better, but personally, I think middle school is a good time to implement that. Okay, Jessica? It said in some of your results, or in the conclusion, that in Japan it's still considered a mental disorder. And then I, thinking about that, I also thought about how like gender dysphoria in America is considered a mental disorder. So do you still think it's more progressive here in that regard, or is it? I think it's progressive in terms of how it's been recognized within like psychological communities, because unfortunately in Japan it is still labeled as gender identity disorder. So as we mentioned in, what year was it? Can you go back to the slide? Which slide? The timeline slide. It was around 2010s it was changed to gender identity. In America? Wait a minute. America, right? I think 12. Yeah, so around 2013, it was changed to gender dysphoria. So though nobody understood it in my speech, I mentioned that earlier. Gender identity disorder is a stigmatizing term that makes it sound like you do have some sort of disease or something, a mental disorder. Whereas America changing it to gender dysphoria is a much less stigmatizing term. Anybody else? Yes? Touched on religion a little bit in there, and I was curious if I saw no Japanese person considers himself religious, I think was the big yellow circle. Yeah. Then the next slide showed 39% of them had some kind of sexuality and religion, I think, or something, and that was a little confusing. Yeah, you could go back to that slide. Well, with our first question, we asked, were you raised in a religious environment? So Japanese students all claimed that they were not. As in the case of Shinto religion, it's really more integrated into their way of life than recognized as a religion. So then our next question was, do you currently associate with a religion? To which some students answered yes and no. But then I think the question you're thinking of was the next one. Does the religion you associate with have positive or negative doctrines? So, yeah. Does that clear it up? Okay. Oh, yes, please. All right. Oh, we have one more. You guys have spent a lot of time putting great information together. I would hate for it to just end up on the shelf somewhere. Is there any plan to really make this available either to the public or some It agency is. or Actually, someone it else? is trending right now, and then also they all prepared major portfolio. It's a digital major portfolio, and it's archived, and you can see the CSUMB WLC 2017 capstones, and their capstones and their reflection and growth in their majors are in the portfolio. You can also see it using that computer in the hallway. You can show them your portfolio. I know they finished, right? But is this share outside of here though? Yes. I mean, it's great information. It's a public. Okay. It's public, so. Okay. And I also suggest you to submit for the library archive. Oh. Okay. Any other things? Any other comments or information we need? Okay, great job.
Full house. Yeah. Hello everyone, welcome. Last but not least, we have Tania Good and Luis Ramos. They were students in the linguistic class last year, and in the linguistic class we had a very interesting topic, which is called code switching. That is a linguistic phenomenon that takes place where we have different languages in contact. For example, northern of Uruguay and Brazil, they share Portuñol, which is a mixture of Portuguese and Espanol. It happens also in Haiti with French Creole and French Standard. And it happens also in the United States of America with the Dominican Republic, the Dominican community. And also, does it happen in California? We are going to see that. We are going to be speaking about this linguistic phenomenon here in the US. Enjoy. Right on. Well, like Dr. Oliva said, my name is Luis Ramos. I'm Tanya Good. And I think it's really important to do this portion in English. That is the introduction. Only because I really want to emphasize a few points. Obviously, welcome to the last capstone. I guess they saved the best for last. And I mean, I'm not sure. I mean, I could be wrong, but I think we're the only linguistic capstone this year, so that's kind of cool. So you'll be a little lenient on us with the questions for that. Also, I just want to give a big shout out to some of the professors that have really shaped our understanding of what linguistics is, and the WLC department, obviously, but specifically Dr. Zapata. Whoever has ever known her, you could tell right away that she has such a passion for languages that's unbelievable, and she showed it through her teachings. And it's something that, you know, myself and Tanya could like insanely appreciate, you know, because I don't know about Tanya, but I'm definitely not the best student, as any one of these professors can attest to. And again, I just want to give another shout out to Dr. Zelina, who, I'm not like a big literature guy, but her class, I would not want to skip it by any means, because every time, whether I was paying attention or not, she would come up with a cracking joke or something, and I would just bust up laughing, and it'd make the material that much better for me. And, you know, it really, really helped me out a lot. So that was cool. And obviously my family and friends and all that stuff, whatever. Love you guys, but they're not here. I didn't want them to be here. It's fine. And also Tanya, obviously she's been just a tremendous help, not only for this, but for other classes that we've had in linguistics. We've always been partners, so that's just been a huge help for me. And lastly, obviously, Dr. Oliva. I want to give a big shout out to him, because honestly, like, just so you guys know, I think I'm one of 3 students this year that's graduating in linguistics, and I wouldn't be doing it without his help. Because truth be told, I failed this class last year because I was like, you know what? Zapata was on her way out. She's going to Texas A&M, and she's like, all right, Luis, you got to do all this, all this, all this. I'm like, you know what? I can't even say those words right now. So, you know, I just want to give a big thank you to Dr. Oliva, who's not even a professor to me. He's just a friend now. So hopefully after this, we can go grab a few beers and keep it going. Entonces, let's switch it over to español. Y empezamos con nuestro estudio nombrado El Cambio de Código, un estudio exploratorio en una comunidad académica bilingüe en nuestro CSUMB, con nuestro consejero Dr. Oliva. Y como podemos ver, queremos platicar un poquito sobre nuestras experiencias lingüísticas, porque es relevante hablar sobre esto antes del proyecto, porque yo vengo de la parte bilingüe y Tanya viene del monolingüismo. Entonces, yo nací en Compton en los 90s y fue criado en todo el condado de Los Ángeles hasta los 15 años. Y vengo de una familia muy grande, soy uno de 6 hijos, con 2 hermanas y 3 hermanos. Y fui a una escuela bilingüe hasta el 3er grado, donde usé el inglés y el español, aunque el español era mi lengua materna. Y desde que era niño, siempre me encantaban los idiomas y la forma en que nos comunicamos. Y cuando fui a estudiar en el extranjero, en Barbados, por 6 meses, es donde reforcé mi amor de las lenguas y supe que quería ir a
a la escuela de posgrado con el apoyo de doctor Oliva y mi familia. Entonces, cuando estuve en Barbados, reforcé mi amor de las lenguas porque vivía con 18 personas y cada uno de nosotros éramos de un país diferente, entonces era 18 dialectos. So, me encantaba. Al contrario a mi compañero Luis, yo crecí en un ambiente más o menos monolingüe. Digo más o menos porque soy la primera persona en mi familia que puede hablar otro idioma fuera del inglés, pero también yo crecí en Hollister, California, donde hay una grande población del español, hispanohablantes, entonces yo sentí como tenía el español alrededor de mí durante mi juventud. Pero también mi mamá me puso en una clase bilingüe en el 5º grado, donde yo aprendí un poco del español, pero también yo recuerdo que yo era la sola gringa en esta clase, entonces es obvio que eso no, para los anglohablantes no fue tan popular como creo ahora en este estado para aprender otro idioma, pero esta experiencia fue la introducción para mí a los estudios y fue muy genial con las amistades que yo tenía de esa clase también. Pero esa fue la sola clase que yo tenía bilingüe hasta que la secundaria, donde es un requisito en este país para los estudiantes a tomar 2 años de otro idioma. Entonces, pero fue cuando me gradué de la secundaria, cuando me fui a un viaje con mi mejor amiga a Europa, cuando yo sabía que yo quería continuar con mis estudios del español, porque yo podría ver que me abrieron mis ojos a las culturas diferentes y yo conocí mucha gente que podría hablar más de 2, 3, 4 idiomas. Y entonces cuando regresé yo sabía que yo quería continuar con mis estudios del español. Entonces, estamos aquí ahorita y fue un camino largo, pero yo siento como el español para mí es un regalo que me doy gracias cada día por las amistades y las experiencias y las relaciones en mi vida. Entonces, Luis va a continuar con el contenido de nuestro proyecto. Ok, para resumir, sabemos que están cansados nosotros también. Lo vamos a hacer muy rápido. El resumen, tenemos las metas y los objetivos, revisión bibliográfica, metodología, análisis de los datos, resultados y discusión y limitaciones del proyecto. Y también, al fin, las referencias. Bueno, con los objetivos, queríamos investigar y aprender más acerca de las actitudes o percepciones del cambio de código dentro del contexto de nuestra CSUMB universitario. Y queríamos ofrecer información para ser como una herramienta para el diseño curricular en el futuro para los maestros de CSUMB. Y antes de hablar del proyecto específicamente, queremos darles una breve resumen de qué es el lenguaje y la lingüística. Y según Acevedo, que escribió la introducción a la lingüística española, que actuó como la Biblia para nosotros en las clases lingüísticas, según él dice que el lenguaje es una forma de comportamiento social que permite la comunicación mediante y el uso creativo de un sistema ordenado de signos orales arbitrarios. Y como podemos ver, aquí están las ramas que forman la lingüística, que vienen siendo la fonología, las relaciones entre los fonos como elementos de un sistema, la fonética, que es los sonidos de las lenguas, su articulación y sus propiedades físicas y acústicas. También tenemos la morfología, que son los morfemas o las unidades de significado y la estructura de las palabras, junto con el léxico, que viene siendo Thank you. Gracias. Y el sintaxis es la estructura de las frases y oraciones, y semántica, que es el significado de las palabras, y por fin la pragmática, que es la dinámica de la comunicación y las normas de la conversación. Bueno, también queremos clarificar qué es el cambio de código, y el cambio de código se dice también la alternancia de la lengua o código, consiste en el uso simultáneo de 2 lenguas en un acto de habla llevadas a cabo de el mismo hablante.
Entonces, también es importante decir que este fenómeno de la lingüística existe solamente en comunidades bilingües, donde hay contacto con las lenguas por un periodo del tiempo. Como profesor Oliva dijo, había muchos más ejemplos del cambio de código, no solamente con el español y el inglés, pero hay varios estudios de Barrero, Courtney y Douglas y de Vos donde donde observaron este fenómeno también. Aquí tenemos un buen ejemplo del cambio de código y este viene de Poplak, Shanna Poplak, quien es una lingüista quien contribuyó mucha información sobre el cambio de código durante los años 80. Y ustedes pueden ver que yo tomé parte de esa frase y en inglés la frase I told him tiene la sintaxis sujeto, verbo y objeto directo, pero en el español dice yo le dije, donde la frase o la estructura de la frase es sujeto, objeto directo y verbo. Entonces, ella observó que los bilingües equivalentes, los puertorriqueños en este caso, que vivieron en Nueva York, van a separar van a alternar entre las lenguas después del sujeto y al verbo o objeto directo para asegurar que no van a romper la gramática de ningún idioma, y esa información fue muy importante durante este tiempo porque había una perspectiva negativa sobre el cambio de código como no fue inteligente, como ellos no pudieron hablar ningún idioma correctamente, es por eso que usaron el cambio de código, pero con esa información personas pueden ver que es al opuesto, ¿no? Es algo muy inteligente. Los bilingües pueden usar las dos gramáticas sin rompiendo las reglas de las sintaxis. Entonces, otra función del cambio de código es su función social, y eso es más específicamente importante a nuestro proyecto. Y algunos estudios de Gumpers y Cook y también Santipolo y Di Sirve observaron que el cambio de código estaba usando en los trabajos y en la casa o en situaciones formales o informales. Y Santipolo y Di Sirve observaron este fenómeno de la lingüística como una conexión con su identidad o etnicidad o nacionalidad, que esa información fue interesante también. Eso es un buen ejemplo de Gloria Anzaldúa, donde ella usa el cambio de código. Ella era una chicana de Texas, una activista, escritora. Entonces, ella usa el cambio de código aquí, y también ella habla sobre su conexión como chicana al cambio de código. Entonces, no voy a leer a todo, pero quería compartir eso contigo. Ok, seguimos con estudios adicionales. Aquí tenemos unos lingüistas que han hecho estudios sobre el cambio de código y dicen, Wei y Cromdog, que en los estudios relacionados con la actitud con la actitud de los hablantes en relación con el cambio de código, observaron que algunas comunidades que recurren al cambio de código para ejercer o dar cuenta de sus derechos en una interacción. Y Jorgensen dice que algunos niños en un estudio usaron y confiaban en el cambio de código para prevalecer en conversaciones donde tenían que resolver problemas específicos. Y Auer dice que algunas personas usan el cambio de código para crear nuevas situaciones. Seguimos con funciones académicas sobre el cambio de código y aquí están otras. Y Reyes dice que con respecto al cambio de código en las clases de lengua extranjera, mostró que el fenómeno ha sido relegado porque el hecho que en ciertas áreas educativas se desee priorizar el uso del idioma objetivo en la clase, y que el cambio de código dentro de estas clases no es apropiado. Es decir, que no quieren usar el idioma incorrecto en las clases de extranjero. Pero Centella, seguimos con ella y dice que aunque tenemos poca información y estudios sobre el cambio de código, sin embargo, ella ha notado un cambio de la actitud con el paso del tiempo
en lo que se refiere a las funciones académicas. Y por fin, Cressy y Blackledge dicen que expertos en el desarrollo curricular utilizan el cambio de código para trabajar conjuntamente con los instructores en diferentes prácticas de lenguas extranjeras con el fin de terminar con estudios apropiados para los estudiantes. Bueno, entonces con la información que recibimos de los estudios anteriores, pudimos ver que la necesidad para investigar más las actitudes de esta universidad, porque hay una grande población de los bilingües que existen aquí. Y también quería preguntar a los docentes también sus relaciones o cómo usan el cambio de código en sus clases, y creemos que con esa información puede facilitar las vidas académicas de los docentes y los estudiantes, y también con sus vidas personales también. Perfecto. Y la metodología que usamos fueron cuestionarios para los estudiantes y los profesores de la clase del nivel avanzado gramática de español. Y hay dos razones por qué este estudio es casi experimental. Las razones, primeramente, es porque los estudiantes en el estudio no fueron seleccionados para este estudio. Y segundamente, los participantes seleccionaron la clase del español nivel avanzada, ya sea porque era electiva o porque necesitan obtener crédito. Y en otras palabras, el grupo ya estaba configurado en la clase antes de empezar este proyecto. Y también, como he dicho, usamos esos cuestionarios para recopilar información cualitativa y cuantitativa para enseñar cómo nuestro ambiente educativo de CSUMB se siente sobre el cambio de código. Bueno, entonces las preguntas para nuestra investigación fueron las siguientes. La primera fue, ¿se lleva a cambio de código en el contexto educativo de aula? La segunda fue, ¿da este fenómeno de la lingüística lugar a actitudes en el contexto donde se desarrolla? Y también la tercera fue, ¿puede la alternancia de código ser una estrategia efectiva o alternativa al salón de la clase? Entonces, aquí vemos nuestra escuela CSUMB, una de las más mejores, porque está tan cerca de la playa. La declaración de visión de CSUMB está aquí y dice que el campus tendrá un valor diferente al servir a la diversa comunidad de California, especialmente a la clase trabajadora, así como las comunidades históricamente de bajos ingresos y bajo nivel de educación. Y desde el punto de vista lingüístico, observamos que en nuestro sistema estatal de CSU, los hispanos somos 21% de la estudiantil, del cuerpo estudiantil. Entonces, dice algo sobre nuestro estado y nuestro país en que estamos inmersos. Y ahí seguimos. Ok, como podemos ver en esta gráfica, los Estados Unidos se puede ver fácilmente visto como el melting pot lingüístico del mundo, y ahora más que nunca es cuando debemos reforzar la diversidad lingüística, especialmente con esa cosa que llaman presidente. Y somos una nación de inmigrantes y es probable que vayamos a ver un presidente mexicano en 8 años, yo creo. Sí, tendría que adivinar, pero más sobre eso después de este proyecto en la playa con cervezas. Bueno, los participantes para nuestro proyecto fueron 17 estudiantes que estuvieron en una clase gramática avance de esta universidad, de CSUMB. Y con la información general que recibimos de la encuesta, que vamos a explicar un poco más en un rato, que 82% de los participantes fueron del género femenino y el otro 18 fueron de masculino. Y también preguntábamos sobre, aquí está una tabla donde pusimos toda la información de los participantes, y también preguntamos a los participantes sobre la información sobre la lengua y en puntos diferentes de su vida. Y podemos ver que
Al principio en el lugar fueron 82% de los participantes que hablan el español y con las etapas de sus escuelas podemos ver la incrementación del inglés. Entonces, con esa información podemos observar que la mayoría de los participantes eran bilingües. Entonces, seguimos con los instrumentos del proyecto. Como he dicho, usamos un cuestionario cerrado y abierto basado en un estudio de Torbillo de 2002 y usamos una escala Likert hasta 6 puntos. Entonces, pusimos 2 preguntas abiertas para que se expresaban con más libertad y eso nos dio información cualitativa. Y también observamos en clase y con la ayuda del Dr. Oliva y sus notas de los estudiantes, usamos eso también. Y aquí, en la siguiente, podemos ver las preguntas que les preguntamos a los estudiantes en este proyecto. Okay. Y aquí tenemos las preguntas que nos dio bastante información, que vienen siendo la 4, 7, 8 y 11. Y las evaluaciones, entonces conseguimos información para agarrar información sobre la media, mediana y la desviación estándar. Y la media nos muestra que un promedio de las orientaciones de los estudiantes hacia las preguntas, con la mediana siendo, calculamos la mediana por razones para mitigar el efecto de desequilibrio en caso de medidas muy extremas. Y la desviación estándar nos indicó qué lejos o cerca están los valores del promedio o la media. Y y las evaluaciones podemos ver en la 4, 7, 8 y 11 que esas preguntas nos dio la más información sobre la puntuación referido a las actitudes del uso del español y el inglés en el aprendizaje. Para la tercera parte de nuestra encuesta, esta fue la parte para obtener la información cualitativa, donde había 2 preguntas abiertas, donde los participantes pueden hablar como quieren. Y la primera pregunta fue, creo que mezclo el idioma del inglés y el español cuando. Y la segunda fue, sería una buena idea mezclar el español y el inglés en las clases del español, sí o no y por qué. Entonces, con la información que recibimos de las respuestas con la primera pregunta, pudimos dividir en 2 patrones y fue la palabra adecuada y familiaridad. Entonces podemos ver que 53% de los participantes usaron con la palabra para encontrar la palabra adecuada y 47% con la familiaridad. Y algunos ejemplos de esos fueron, no encuentro, o para la palabra adecuada fue, no encuentro la palabra adecuada, no sé la palabra en inglés o en el español, no sé la palabra correcta en el español. Y para la familiaridad, los ejemplos fueron, hablo con mis amigos, primos y hermanas. Otro fue, estoy en el campus y en la casa con mis hermanos. Y otro fue, hablo con mis amigos o les mando mensajes del texto. Para la segunda pregunta, pudimos ver que había 47% de los estudiantes que sentían positivo sobre el facilitador del aprendizaje y al otro 53% tuvieron actitudes más o menos negativas sobre el facilitador del aprendizaje. Y con esos ejemplos creo que es una buena idea en unos casos, porque a veces estudiantes necesitan al profe ser más claro con una explicación y otras sí porque hay más estudiantes que no tienen el conocimiento de lenguas, palabras en cierto idioma. Y negativo fueron no porque si mezclan los 2 idiomas puede confundir a los estudiantes en algún aspecto. Y también pienso que si nosotros mezclan el inglés y el español, voy a aprender
Spanglish y no al español, y yo quiero y necesito aprender al español. Entonces, resultados de los docentes. Los profesores que usamos en este proyecto nos han dicho que usan el español a las clases para aclarar conceptos o ideas para los estudiantes hispanohablantes, y también que usan el inglés por razones de naturaleza, y también que hay un cambio de código de una manera consciente o inconsciente, obviamente debido al tipo de comunidad bilingüe que nos estamos inmersos. Okay. Y para resumir, podemos para estas tres preguntas confirmar afirmativamente que por la primera sí se realiza en la clase y se puede en las respuestas que comprobar en la clase, y se puede comprobar en las respuestas que pusieron. Y para la segunda, el cambio de código da lugar a un número de actitudes. Verificamos que varias de las actitudes expresadas por los estudiantes guardan relación con el contexto del aprendizaje. Y por fin, que si el cambio de código puede ser efectivo o un alternativo en la clase, y por supuesto que sí, porque yo soy un ejemplo. Yo no podría pasar mis clases sin el uso del cambio de código, y que es por razones de naturaleza. Entonces, para concluir, tenemos las limitaciones de nuestra investigación, y fueron dos, como por ejemplo, había varios estudiantes en esa clase avance o gramática avance donde tuvieron otros majors, entonces no preguntábamos cuál es su major, entonces tal vez la próxima vez podemos dividir con las personas específicamente que estaban estudiando el español para obtener más información sobre eso. Y también el tamaño de nuestra investigación pueden ser diferentes también para incluir otros cuerpos de los estudios y a todo esto. Entonces, y aquí tenemos las referencias. Y ya no tenemos más tiempo para preguntar. No tenemos más. Well, I noticed that you did use the word Spanglish now, and I know there's a big debate. Big debate. There is a debate across the country, I mean, and most people, including myself, consider Spanglish as a code switched language, an acceptable code switched language. What are your? I mean, I know you've talked about this, debated this with. Is that acceptable? I think in places such as California, look at the state, look at this country. We're 20-something% Spanish-speaking students in the CSV system, so it says something about us, and it's something that's unavoidable. You have to. I mean, at the end of the day, you're talking to farm workers in Salinas that don't know any English. Of course, you can try to teach them, but that's going to happen no matter what. It happens in every class that I've ever took. It's just a natural occurring phenomenon. That's, I mean, there's nothing to comprehend. It's just, it is what it is. It's a thing that happens. And we do see linguistic racism, in my opinion. I mean, you see people that bash on Spanglish or whatnot. And I think that's just, what is the right word? It's just ignorance, an ignorance of language, and it's willful ignorance at the end of the day. Like, at the end of the day, by 2050, we're going to be like 50% Spanish speakers in this country. So I read a study, something like that. Something like that. Yes, that's how I feel about it. Yeah, I agree. I think Spanglish, cambio de código is pretty much the same thing. And thanks to your class with the service learning, reading Gloria's, she really put it into perspective for me. I really like the way that she was strong about how it was a part of her identity, and to be able to code switch is, as I learn more about it, is really intelligent, and it's actually, something to be proud of. And I think that there's still a little bit of a negative feel about it within the bilingual community. They feel like maybe they're not, that they shouldn't use it, or for some reason, but that's not, it should be more celebrated as far as I'm concerned, because it is part of our culture here, especially in California. Okay, any other questions?
Okay, so I think you asked a question, whether do you think it's cool to use, code switching, and then like about half and half, right? If you divide some of the situation, you created a situation when you talk to your friends, who are also bilingual. Do you think it's cool to do that? Or if you're speaking to English speakers? I think it's context. I think it depends on the situation. Yeah, 100%. that was my question. I work in a Mexican restaurant. The kitchen is all Mexican, like most of them, and a lot of them don't know proper English or like formalized English, whatever, and I have to code switch at all times, and if I were to do that at say the park to some stranger I don't know, that might be a little weird, that might be like, hey, like you're assuming something about me in this day and age. This PC day and age, everyone gets offended by something. And then also, you're say going out with monolingual, girl, and then in order to impress that, so that's probably if you form the different type of situation, even though you just ask, do you think it's cool? But given a different situation, I think their answers would be different. My girlfriend's 100% American, doesn't know any Spanish, so she's just like, why are you speaking Spanish right now? But she thinks you're cool though. She thinks it's half cool and she's half annoyed because she can't do it. So. Yeah. So I think it's also like you're talking about attitude. It's also situational. Also, you asked that some of the instructors, whether it's appropriate to teach. Is it a good, like they? Do you think it's? You ask the questions to the students. Do you think it's, the code switching should be used in the classroom, but also again in the context, when they're learning, grammar, and when they're learning academic Spanish, or when they're, learning about communicating with community people. So though all those situations, I think code switching would be, I think different, so situational. Tony put it nicely. I mean, at the end of the day, I am blessed. I was born bilingual, born into that. So I, right out the womb, just like blah, 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 and then go meet a bunch of English students at school, and it's like, oh, this is all happening, and I'm 6 years old at the time. So it's something to be, like she said, it's something to be proud of, something to appreciate, At the end of the day, we're the melting pot of the world, so let's try to act like it. Okay, great. Thank you very much. Let me get a couple. We will be giving out WLC Departmental Awards, and then also announce the best of capstone for each major. However, since we just finished the capstone, then let's give about 5 minutes for faculty to discuss, and then we will be right back. All right. Meanwhile, please enjoy coffee or tea. Yeah, I was thinking, whose phone is that? It'll be interesting to see who gets the award. Yeah, a lot of this. I think so. There was 15 presentations today. And then how many was yesterday? I think 2 Japanese, maybe 4 from Spanish. Yeah, so that's a lot. Yeah. Just one award for each. Yeah, I'm happy whoever wins. I think it's great. Whoever deserves it. Oh, yeah. Well, I think I'm gonna study. Yeah, I'm thinking I'm gonna do Yeah.
Yes. From yesterday. There's a whole series of flash on. But yeah, I think I'm Yeah, good job. Love good. Oh, well, you know, in about 2.5 weeks, and then for 2 months, and then I come back, and then I somehow was able to get like a really cheap ticket to go back and see over the winter, and then I'm gonna see if I can go again, because I don't buy a lot of stuff. I like live minimal. My house is paid for, and all I do is pay the property tax. So I got my grandparents. So, and I don't have any kids, so I don't have to take care of them. Because they don't exist, which is a good reason. Because they don't exist. And so I just automatically keep saving up money. Yeah. So it's like, hey, whoa. Leaning back. Oh, it's all right. I have to. No, don't do that. Fucking in China, bro. Get out of the South China Sea. And then I'm still hoping that my landlord creates the school because he wants to. Yeah, so it's like just create the school, and my life's now complete. Yeah, and this was all an accident. I was never supposed to go to Machi because I thought it said Machiya. Machiya was like near my dorm in the middle of Tokyo. I was trying to figure out how in the middle of Tokyo can I get an apartment for like about 600 a month? And then I just realized, oh, it's Machida. But it's still in Tokyo, right? And then it go into, it really looks like it's in Kanagawa because the way it looks, it's like Tokyo Machida. It's like it sticks out. Yeah. But then I went down there and it was like, I love this place. Yeah. All like regular neighborhoods, all like family homes. Yeah. Oh yeah. It's like the anti-tourist experience. Exactly. You know what I mean? I don't want that anymore. I just want to like live there like I've always lived there. Yeah. Oh, so, yeah. Before I went to Mancha, I actually wanted to live in Kawaguchi because it's like right across the river, and that means that it's not in Tokyo, so it means the rent just went down. You know what I mean? But it's like, oh, just cross this bridge, straight to Akihabara. Maid cafes, ramen, AKB, and AKB. I'll just keep saying it. It's great. You know, the great thing I'm happy about is I got over my fear of Shinjuku Station because it's crowded, and I actually had to meet my friend who was like way up near Goodwin Prefecture, so I had to go to Machida, which is like the Kanagawa border, take the Urakyusen all the way to at rush hour to catch the Seikyo that goes up through Saitama. And this is what I was doing the whole time because there's no room. I'm holding my bag. Yeah, like this for an hour. Oh, no. I got the best workout ever. Yeah. Because there is no seats. Yeah, the natural flow. Oh, thanks. Yeah. Like it was so awkward. I was trying to I don't want to. Yeah. Second relation. All was black. Yeah. I'm like, everybody was like, oh yeah, they tripping. They're like, what is this?
Oh yeah, it's right there. I still like the weird, strange experience when I first went back to Tokyo. I'm riding the train, and I'm always like giving seats to people. It's not like I'm trying to like score anything, but it's like I just do because I start. So it's like these two high school girls got on. So one of them, they were friends, and one of them was able to sit down next to me, and the other one was standing up. I gave her my seat, and she said thank you with no accent at all. And so we started talking, and then I was talking to a friend, and then all of a sudden, I guess when I said, I have like money to take care of myself, they probably took it the wrong way and probably they were thinking, and he looked and said, so Kanamuchi tonight, and then they said, which one do you want to marry? Which one you want to marry? And I said, don't you know? Yeah, I was just joking and stuff. Yeah. They were just joking too. It's a joke. Yeah. But it's like, I know. And I have to be careful because first thing I learned when I was in Japan is I don't like sarcastic. I used to be because I kind of like turned it out of me. But I used to be like very sarcastic, and it's almost like every third sentence is a joke. That doesn't translate to Japanese, so I stopped doing that, and all stuff. But at that point, it's like they were offering. English teacher. Yeah. But it's like I was looking at, I say Musa made me dance, and Musa made me tired. It's like I want to help with their homework. They're like 8, they're like 17 probably, because they're high school. Yeah, they're high school. Yeah. So that was fun. Yeah. They treat you like a superstar. Oh yeah. Somebody said, I looked in the mirror, it's like, yeah. I don't want to be. So I tell everybody, I was born in Marine, but I just come here to go to school. So we'll see what happens. I'll be spending probably most of my time overseas for at least a year, and then I want to figure out what I want to do next. Yeah, I'm here for the WLC. If I, just get a single lens and he's fine. You know how he goes to the doctor. Where he gets the shots. Okay. Thank you for waiting. We just made a very hard decision. And I'm not going to tell you right now. So what we want to do is that we want to give awards, major awards. We have 3 categories. Recognition for those who have GPAs of 3.0 to 3.5. And distinction awards goes to students who have achieved a GPA of 3.51 to 3.74. I'm talking about in the major. It's not the for the only the major GPA. And the high distinction awards goes to students who have achieved a GPA of 3.75 or above. Okay, so I'm going to call one by one. I want to start with the recognition award. Okay, so I'm mixing Spanish majors and also the Japanese majors. Okay, Brenda. Okay.
Okay. Okay. Felicidades, felicidades. Next one is Quentin Fletcher. Okay. Next one is Luis Ramos. Thank you. Next one is Natalie Zaragora. All right, so okay, so the next one is a distinction awards. Okay, And distinctions again. distinction is a GPA of 3.51 to 3.74 in the major. Okay, Katie Winkler. Right. 1, 2, 3. Hey, congratulations. Okay, Lindu. All right. Okay. Diana Gomez. Okay. Alexandra Craig. She's tired. Okay, thank you. Okay. Okay. Rita Correa. Is she not here? She's not here. She's not here. Okay. All right. Anyway. Okay. Okay. Nico Bautista. Yeah. 1, 2, 3. One more. Okay. Okay. High distinction awards go to the students who have achieved a GPA of 3.75 or above. And because you have done such a great accomplishment, we prepared a special gift for you. It's a CSUMB's pen and pencil, I think, sharpener, pen and I think so. Two ballpoint pen. Anyway, it's pretty. Okay. Okay. Maybe. David Bass. Next one is John Holiday. Oh, John! Patch. Yeah, he got sick. He worked too hard, I guess. Javon Hutchins. Javon. Okay. なるほど。なるへそ。 Sorry. I'm probably blocking you. Gotta go through that one. Right. Okay. Adriana Lopez Romero. Mientras que llegas, te lo guardo aquí. Yes, consider the folder. Miren aquí, por favor. All right. And one more. 1, 2, 3.
All right. Thank you. Dora Maki. And 1, 2, 3. Okay. Next one, Andrea Macy. Okay. Next one is Martin Mercado Garcia. Thank you. Sorry. I wasn't prepared for this. Okay. Okay. Heather O'Connell. Okay. And Carolina Orocoso. Carolina is not here. Oh, Carolina Alonso. Gracias, Romero. Para acá, ojos para acá, por favor. Otra. Me cohiben, me cohiben. Last one. Marco Rangel. Oh, no. Okay. All right. Okay. I need to sign first. No. We need a pen. Yeah. Let me finish. While I am signing, maybe it's very good to hear from advisors. Any words from advisors? This is a very important day for all of us. For me, who's thinking of retirement, it's especially valuable day. I'm looking at each of you young people who will be graduating and getting jobs so you can pay for my retirement. So please go out there and make sure you do a good job. I will need every support I can get from all of you. I always ask you guys to be in touch, to keep in touch with your professors and advisors, because your success is going to be our success. Your future success is our future success too. So we are going to take advantage from your success. So please be sure to be in touch, because you may not use your CSMB, email address, but if you become member of alumni, the CSMB Alumni Association, then you can keep your, email address, or, you can keep in touch with us, through Facebook. Yeah. So that's another way to do, and that's, I just love to see how you're going to transform. So please be in touch with us. I want to applaud all the graduates.
Are you going to put in I in the think, you know, okay. you guys are phenomenal. It's been a very, very delightful 2 days. And I, I, thank you. Thank you very, very much. You worked very, very hard for 16 weeks. I think we told you at the very, very beginning. 16 weeks ends very, very quickly. We told you that it was going to be sometimes very, very stressful. And it might still be. I mean, we're still having to look at the e-portfolios. But for this particular project of your semester, I really applaud and congratulate you. I think you've done phenomenal as a group, as individuals, and I, for my part, am very, very delighted with the Spanish students that I worked with this semester. And thank you very, very much for enlightening me and my colleagues with the topics that you did present. Thank you. So we all just signed, and Stacy is putting the certificate in the special, the envelope. So meanwhile, let's see. That definitely this was a really great, accomplishment, and really I want to congratulate you all. And time management was challenging, right? But it's so nice to complete one good project, right? It's really a sense of accomplishment. Yeah. So that is very great. And I'm sure family members are very, very proud of your, son and daughter. And again, advisors, thank you very much for your support. This is great. Without your advising, that the students really needed your advice in order to focus. Otherwise, you tend to go everywhere, right? Almost like finishing up your PhD dissertation. Okay. Let's see. I'm still trying to kill time, but. But probably, we have some faculty members. Irene, you want to say something through? You have been here for 2 days. Do you have any feedback? I just want to say that I'm happy for all of you. I graduated from here too. And I'm teaching here. Yeah, great role model. Rebecca? Yeah. Okay, I've done a faculty here too, and observed many capstones over the years. I think they're getting better every year. We're more organized every year. The food's great. So, wish you all the best. Thank you. Hello everyone, my name is Pablo Oliva, and this is my first capstone here, and I was impressed by the variety of subjects and the depth of all the work. So congratulations for it. Dr. Takahashi sensei. Great capstone project every year, this year as well, and good luck in the future. Okay, so. Before we, You want Japanese and Spanish? David made a good point. We currently have 4 or 5 of our former graduates teaching Spanish courses here. This graduating class ought not be any different. So for those of you who are on your way to get your master's degree, state or whatever, I know some of you have already accepted. Don't forget us. When you're done with your master's and you're looking for a possible position to teach language, we're very accepting of our graduates. Okay, so this capstone award, it really goes for the good capstone, but it's very, very difficult to choose. Okay, you all did a wonderful job. And also, this is the reflection of all major learning outcomes. Now, I'm going to give you a little bit of a test
What major learning outcome have you learned so far? It's a proficiency. You all did a wonderful job demonstrating speaking in Japanese or Spanish, linguistic knowledge. Okay, what else? Technology and then the research. Okay, and then Emerging. emerging experience. That's right. And then the cultural knowledge. Okay, so you put together all of them in your capstone. So this is great. Okay, so it was very hard to come up with a one, so we ended up with a two. Okay, so I'm going to start with Spanish. First one is Dora Estela Marquez. Okay. That is Dora? Okay. 1, 2, 3. And 1, 2, 3. Okay, good. Congratulations. The next one is a pair. So Adriana Lopez Lamelo and Marco Rangel. Okay. Adriana. Marco. Muchas gracias. Gracias. Se me hizo muy para acá arriba. Pues sí, Al rato ya la voy a quitar pues. Ojalá que sí. Me daría mucho gusto que quitaras el puesto. Okay. Okay, Japanese. Okay, two pairs because Japanese are all pairs. So, okay, Adelia Hornick and Melvin Mason. Oh, wait. Don't step on it. All right. One more. Okay, the next pair is Alex Craig and Matthew Mosley. Yay, yay, yay. Great. Okay. All right. Thank you very much, and see you tomorrow and Saturday then. Okay. Thank you very much. I think mine made grade point average. It was 3.9 in the major. You were not high distinction. I didn't get a distinction award.